And in 2022, by fire or by fire, Raila Odinga will be the next president of the Republic of Kenya. Makofi. And in 2022, nataka kusema ya kwamba ndugu yetu Ruto kuja polepole. Baba bado ni mzito kwako. Na wewe mwenyewe uko na overambition. The overambition of an ant climbing the legs of an elephant with the aim of raping it. That will never happen. Therefore, juzi nililetewa mbuzi mbili kutoka Narok kwa sababu ya online classes ambazo tumekuwa tukifanyia watoto wetu. Na hao mbuzi wawili walikuwa nyeupe. Mbuzi mmoja anaitwa Uhuru Kenyatta. Mbuzi mwingine anaitwa Raila Amolo Odinga. Hiyo ni kuonyesha mambo ya handshake, mambo ya BBI. Na nilisema ya kwamba BBI fever is stronger than coronavirus fever. Hii coronavirus unaona inarudi, inaisha. BBI bado itarudi. Na kuna mbuzi black ambaye naenda kuchukua, ambaye tutaanzisha Ruto na tutachinja huyo mbuzi na tukule huyo mbuzi. Wamama hai, warembo mwe, vijana tibim. Sasa nikimalizia, sitaki okay, asanteni sana.